Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua peserta pada hari ini. Saya difahamkan mungkin ada lagi yang belum masuk dan ada juga yang dah request pada saya untuk join selepas daripada kelas sebab ada di antara peserta adalah daripada pensyarah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Abu Hassan, Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, Universiti Malaysia Terengganu, yang sudi hadir pada pagi ini, dan juga kepada penceramah kita pada hari ini, Cik Muhammad Dasuki bin Sahak, Pustakawan Kanan di Universiti Putra Malaysia. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada hari ini, iaitu Bengkel Guide to Getting Published, Utilising Bibliometric Analysis for Research. Program ini merupakan bengkel bersiri bagi sesi PSNZ Open Day pada setiap tahun bagi para penyelidik, pelajar pasca siswazah dan juga komuniti luar yang ingin meningkatkan pemahaman serta kemahiran dalam bidang bibliometrik untuk memperkasakan penerbitan dan penyelidikan mereka. Bibliometrik telah berkembang menjadi alat yang penting dalam mengenal pasti dan menganalisis trend, impak dan jaringan dalam dunia penyelidikan. Dalam bengkel ini, kita akan sama-sama menerokai bagaimana analisis bibliometrik dapat digunakan untuk meningkatkan kualiti penerbitan dan strategi penyelidikan. Okey, untuk pagi ini, izinkan saya untuk menjemput Tuan Haji Abu Hassan Ghazali, Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, Universiti Malaysia Terengganu untuk menyampaikan kata-kata aluan bagi program pagi ini. Dengan pengalaman Tuan Haji dalam pengurusan perpustakaan serta komitmen beliau terhadap pembangunan penyelidikan dan inovasi, Tuan Haji Abu Hassan merupakan seorang yang berdedikasi dalam memajukan bidang perpustakaan dan penyelidikan di UMT. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Tuan Haji Abu Hassan Ghazali. Dipersilakan Cik Abu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Afzan. Dengar ke suara saya? Dengar Cik Abu. Okey. Yang berbahagia Encik Muhammad Dasuki Sahak, Pustakawan Kanan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Universiti Putra Malaysia selaku penceramah pada pagi ini. Seterusnya, para peserta Guide to Getting Published Workshop Utilising Bibliometrics Analysis for Research Paper, dan saya dimaklumkan ada pertambahan lagi peserta. Setakat ini dimaklumkan 27 orang peserta dengan ikut data yang saya perolehi, 17 peserta daripada UMT, 10 peserta dari pelbagai universiti di Malaysia lah, seperti UNIZA, UMPSA, UIAM, UMS, UTM dan Universiti Malaya. Terdiri daripada pensyarah, pelajar dan specialnya peserta dari UM, iaitu saya dimaklumkan Puan Koh Ai Peng, Timbalan Ketua Pustakawan. Saya lihat Puan Ai Peng dah join dah tu. Pertamanya terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Dasuki Sahak kerana telah sudi meluangkan masa menerima jemputan PSNZ lah untuk mengendalikan program GCP
Tak dengar, tak clear Cik Abu. Oh, minta maaf tiba-tiba dia unmute dan Ya, betul. okey. Saya ulang balik. Maksudnya untuk makluman semua peserta program GGP, ini adalah program GGP ini adalah salah satu daripada 23 program ataupun aktiviti sempena Hari Terbuka PSNZ ataupun PSNZ Open Day yang bermula pada hari ini 28 Oktober hingga 30 Oktober pada hari Rabu inilah. Dan POD ini adalah salah satu daripada acara tahunan PSNZ. Hadirin sekalian, kita amat bertuah pada pagi ini kerana penceramah pada pagi ini adalah seorang yang mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman khususnya berkaitan bibliometrik dan beberapa aspek penting yang akan dikongsikan insya-Allah oleh penceramah seperti kesan dan kaitan penyelidikan melalui analisis petikan, cara mengenal pasti kertas kerja dan pengarang yang berpengaruh, mempertingkatkan ulasan literature dan penerbitan, dan di antara yang penting juga adalah penggunaan aplikasi bibliometrik terkini dan lain-lain lagi. Jadi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi amat penting khususnya kepada pelajar, iaitu pelajar pasca siswazah, penyelidik khususnya pensyarah, dan kita tidak ketinggalan juga kepada para pustakawan. Okay, didoakan semoga program pada pagi ini mencapai objektif yang digariskan, dan akhir kata jutaan terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Dusuki dan seluruh peserta kerana menjayakan program Guide to Getting Published Workshop Utilising Bibliometric Analysis for Research Paper. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Abu atas kata-kata aluan sebentar tadi. Okey, sebelum saya meneruskan program seterusnya, saya nak baca sikitlah berkaitan dengan biodata Encik Muhammad Dasuki, penceramah kita hari ini. Okey, Encik Muhammad Dasuki Sahab merupakan pustakawan kanan dari Perpustakaan Sultan Abu Samad, Universiti Putra Malaysia, yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana sains perpustakaan, ijazah sarjana muda sains, pengajian maklumat, pengurusan perpustakaan dan maklumat, dan diploma pengurusan maklumat dari Universiti Teknologi Mara, UiTM. Beliau memiliki 18 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan perpustakaan, terutama berkaitan pengurusan strategi dan prestasi, pengurusan korporat, program pembangunan kompetensi, penjanaan pendapatan dan aktiviti promosi perpustakaan. Kini beliau bertugas di Pejabat Ketua Pustakawan sejak tahun 2022 bagi menguruskan hal ehwal kewangan perpustakaan. Encik Muhammad Dasuki Sahab aktif dalam penyelidikan dan penulisan ilmiah, terutama bidang bibliometrik dengan membentangkan hasil kajian dalam persidangan dan penerbitan jurnal ilmiah. Beliau pernah memenangi Best Paper Award dalam The International Conference on Social Science, Informatics and Islamic Studies pada tahun 2023, anjuran UiTM Cawangan Negeri Sembilan, bagi kertas kerja bertajuk Decoding Digital Competency, a Bibliometric Analysis of Academic Librarianship, yang dihasilkan beliau bersama pensyarah UiTM. Terbaharu, beliau telah membentangkan 2 kertas kerja bibliometrik yang bertajuk A Decade of Agriculture Research, Bibliometric Analysis of Malaysian Publication 2015-2024, dan What Can Malaysia Learn from a Bibliometric Analysis of Integrating Human Preference and Data-Driven Decision Making dalam persidangan tahunan Perpustakaan Malaysia 2024 pada Ogos lepas. Kini beliau menjadi perunding perkhidmatan bibliometrik di UPN dan sering menerima undangan penceramah daripada pihak luar UPN. Dengan itu,
Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Encik Muhammad Dasuki Sahab, penceramah kita hari ini bagi memulakan program hari ini. Dipersilakan Encik Dasuki. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada uh, pengacara majlis. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Sultan Nazariyah Universiti Malaysia Terengganu yang diketuai oleh Ketua Pustakawan Tuan Haji Abu Hassan Razali. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi saya kepercayaan untuk mengendalikan bengkel kita pada hari ini. So, bengkel kita hari ini sebenarnya setengah hari dan kita ada mission kita lah. Kita santai-santai je. Kalau apa-apa boleh tanya saya direct ya. Okay. Okay. So, kita akan tengok dulu slide. Okay. Okay. Untuk bengkel kita pada hari ini, okay, kita akan kendalikan, saya akan kendalikan berdasarkan research paper lah. Memandangkan tajuk paper kita, bengkel pun adalah Guide to Getting Published Workshop, Utilizing Bibliometric Analysis for Research Paper. So our workshop today is based on the format of research workshop lah, on the research paper lah. Okay. Kita akan lihat kepada pertama, mission kita hari ini adalah saya akan bagi sikit definition on and also the significance of bibliometric analysis. Second part, kita akan go through data collection, and the last part kita akan sama-sama we akan do together the analysis of bibliometric by using one of the software. This open source software is free. It's called R and RStudio. So today workshop we cover three mission lah. First kita go to introduction. Second kita akan go to how to harvest the data collection. For workshop today we are using Scopus. And finally I will teach you on how to use R Studio step by step. Okay, clear? Ini kita punya misi hari ini. InsyaAllah kita boleh, kita sama-sama, saya akan guide untuk capai ketiga-tiga misi kita ni. Okay. Correct. Okay, this is the introduction part of the bibliometric study. Kita akan pergi go through lah bila kita buat research paper. Kita akan first thing, kita akan draft the introduction. Second, kita akan make sure kita akan we assign the research objective. It's a part of the introduction part. And the next is scope and context, time frame, database, academic, practical interest, based on your field lah, masing-masing punya bidang. And then we also go to about the second part of the research paper is literature review. We need to collect the previous study on bibliometric study that related in your title or your topic. And then we also go to
find out any conceptual framework in this bibliometry. And then we also can develop the research question based on the literature review that we developed before. And then the third part of research paper, we go to methodology, how to collect data, what is data collect, what is data sources that we are use, Scopus or Web of Science, and then we select the criteria, system, time range, and document types. The next part of the bibliometric method, what we want to focus, either go to citation analysis, citation analysis, or keyword analysis, and what the tools that we use. Maybe the simple one is box viewer, but for today workshop, I would like to introduce bibliometric. Bibliometric. So the next is analytical approach. What the analytical, what the data analysis that we are using, and then we also use the visualization technique. That one visualization we can capture from the bibliometric database, bibliometric application. And next part is finding how we harvest the finding from the system of bibliometric is called RStudio. And fifth is discussion, how we interpret significant implication, limitation. And lastly, about the conclusion, the summary of finding, what the implication of future research, and what is the practical recommendation. And finally is references. Boleh? So kita akan go through satu-satu lah. Ni the format of I draft this template. Format easy for all of us to follow our today workshop. And then based on this, kita akan go through. Actually, we have 4 slides. After break, I will share that slide. But because we still have another participant coming. Boleh? Okay. So before we start our workshop, I would like to share some video. Sangat menarik video ni, tapi lama sangat 5 minit. Okay, saya akan pause pada minit ketiga. It's about how nature paper dia buat kajian bibliometry. They are doing the bibliometry for 150 years. Celebration of nature collaboration. Very interesting video. This is nature's publication record. 150 years of interconnected research, represented by the majority of nature's papers. A snapshot of the ever-growing web of collaboration and discovery that is science.
Each dot is a paper. The colour represents the feel. Macam tak ada video pun, Cik Dasuki? Dekat saya dia pause. Terus. Okay, sekejap semua. Okey, tak apalah. Nanti saya akan bagi slide tu untuk anda tengoklah. Actually kalau tengok video tu, dia punya dia adalah bagaimana dia presentkan bibliometric tu dalam bentuk visualization lah. Panjang 150 tahun of nature, so dia connecting paper-paper tu dalam bentuk visualization. Itulah menggambarkan, it is a show how evolution of the knowledge in human civilization lah. Dalam capture macam mana interconnected antara between the paper nature and with others publication lah. Berjuta-juta lah kalau kita tengok tu nanti. Itu by nature. Okay, dengar Dengar. Okay. Saya cakap seorang. Okay. So now kita go to the next part is about the introduction lah. So some of you are a lecturer, ada juga as a librarian and also the student of student. So before we go more detail, I would like to share what is bibliometric analysis.
Dia senang je. It's easy. 4W1H. Anything if you are doing research, kita akan go through this one. And when you are doing the research paper, make sure that tip is 4W and 1H. So if you meet this criteria clearly, sama sekali yang novice yang baru belajar, masih lagi the basic one, you have to know this principle lah. First is what is means with the bibliometric analysis, and what is significant when we are doing the analysis, apa kepentingan dia, quite important. And third, what is the method? When you are doing research, this most important part is methodology. Remember, kalau untuk the student, methodology is the first part among the reviewer. Even though examiner for the PhD or masters, we are looking the methodology. Must be clear lah apa method yang kita gunakan. Apa pengukuran, what the measurement we do, or what the method of the analysis kalau bidang sains, the experimental we do for our research. And then is the when, the time period je mungkin kita akan cakap. Kalau bibliometric ni kita akan bercakap about data, the time range of the data. Either kita nak ambil data 20 tahun within 20 years ke 10 years ke a decade for example, then we decide lah when. Ini range dia. And also when we are looking about when we must be consistent lah. If today 28 October we harvest data, make sure you harvest, you mention in your paper is 28 October. Okay, because for example, if harvest data from Scopus, Scopus data is quite changing. Kalau today you search ada contohnya, for example, you search today ada 10,000, but tomorrow dia akan berlaku pertambahan. So you must consistent lah. Data collection ni dia is not same, not same lah. They depend on the day and the time that you harvest from the Scopus lah, for example, or Web of Science. So make sure if you capture the data in today, you write the today lah. Dia tak sama no, don't worry. Okay, related person and who related person in the research activity or the library. For the bibliometric ini, the researcher lah. People, we are the people who conduct the research lah. Either you are a researcher, lecturer, or the librarian. Okay. Okay. This is some of research paper relating with UMT. Okay. So bibliometry ni is not something something rare lah, or a new thing, even though in any university in Malaysia. From my observation, data collection analysis, when you search in Scopus, there are many bibliometric paper that already done, research done by the lecturer, even though they are not the librarian. But I trace that many of the lecturer, either UMT, UNISA, they have done bibliometric. Some of them they are using, kalau the first one tu Hamid ni 2024, the current one ni dia conduct about the bibliometry on oil palm biomass ni, they are using voice viewer, then also voice viewer, then also Excel. A simple one. Voice viewer ni simple je, mudah, sekejap je kalau easy database lah untuk bibliometry. And also Sahib F Stapa 2022,
Dia pun also global trend of the Common European Framework of Reference, bibliometric analysis. They also use voice viewer lah. And also you see this, they also use Hazin publish or persis ni pun also pun a part of the bibliometric tools lah. And then Abu Bakar NS ni 2000 current one tu visualizing current research training, class imbalance using clustering approach, bibliometric analysis. Dia combine lah. This is a combination bibliography database, which is Scopus and also Web of Science. They also use voice viewer. See, kalau most of us ni from UMT, we are using Scopus lah. Also same with UPM, kita guna Scopus lah. Okay. So today kita pun akan guna Scopus lah. Macam mana saya akan ajar, macam mana kita nak harvest in the second part nanti, kita akan go to how to harvest data from Scopus. Okay. Mungkinlah saya pun tak tahu, assume dia as a lecturer, you can explore lah. You can explore dan dia pun buat dia pun buat kajian bibliometrik ni. Ni simple one lah. Kalau pakai voice viewer tu, it's very quite simple. Dia akan visualization dalam bentuk dot-dot dalam sama dengan video sebentar tadi. Okay. Nanti practically kita akan tengok macam mana kita boleh trace bibliometric paper from the Scopus. Pertama sekali bila kita nak buat literature review. Okay. Okay, research publication cycle. So this is a part of the bibliometric analysis and how actually bibliometry is part of the research publication cycle. Kita boleh tengok bibliometrik nanti akan membantu kita untuk first kita akan trace the first one input go to the input previous research. Hasil daripada finding ni nanti bibliometrik nanti boleh kumpulkan collect all the previous research, and then research activity is the second one is a process research activity. Data from the previous research kita boleh enhance. For example, bibliometrik akan bagi data-data tentang trend and also the pattern of the research atau bidang tersebut, and output of the publication, especially for the PhD and master student output of publication ni. Bibliometric analysis ini also can be one of your publication along your research journey. Normally kalau student ataupun lecturer pun akan tanya, bila you nak publish paper untuk PhD student, you have the target lah within 3 years your PhD. Tak perlu, it's not wait until you get your research finding, your experimental ke whatever. With the bibliometric analysis or similarly with SLR, for example, quite common sekarang ni, popular sekarang, systematic literature review. This one, you also can publish the paper. Maybe during you doing a proposal, you are doing bibliometry or SLR. This one can be your first paper lah for your study. And then finally, outcome, impact, and influence citation. So for this one, as the PhD or researcher, bibliometry is help us to identify which the most impactful or influence citation related with our bidang lah. Contoh kalau kita bertanya bidang
bidang management, siapakah author yang paling apa kata, orang kata paling influence sekali dalam bidang management, for example. So benda-benda ni sama juga. Kalau PhD student, benda ni akan ditanya semasa different proposal lagi. To ensure that all of you ready lah, who are the author that most influence that you refer for your research paper, for example, and your thesis. Okay. Okay, the norm of the research or norm of science. Okay, research is not complete until its findings are made known to the scientific and community and public. And then scientific publication are indicator of knowledge productivity as essential characteristic of the developed nation. And yes, bibliometry is part of we use, especially mostly use bibliometry as the indicator how we measure the knowledge productivity of our country lah. Kalau nak kata how developed of Malaysia, one of that is the knowledge productivity. Kita ukur macam tu. Nanti saya akan tunjuk selepas ni. Okay, citation received by scientific paper serve as a measure of impact, quality of the paper and knowledge utilization. Remember apabila when we publish the paper and then refer by others, so dia cite lah. Dia perkataan yang selalu guna perkataan dalam bibliometri ni adalah citation lah. We measure about this citation. How others paper refer our paper lah, dia cite. And also how we are doing the research, we are referring others paper and we cite their paper. This one indicator is not but remember citation ni part of the indicator of the visibility of our paper lah. It's not about quality juga. Remember it's not about sebab sometimes bila orang others paper, kita also kritik paper tersebut. So it's not positive part. Maybe dia akan refer as sebagai critical atau positive part. So it is in how of knowledge of utilization lah. Kita ada perbincangan saintifik. So di association dia akan kata positif and negatif, dia refer paper kita apa yang dia kata lack of the study, so dia akan refer kepada paper kita lah untuk further dia punya research. Okay. Tapi one thing is citation ni apabila kita cite paper orang lain is the good indicator that our paper is visible to others. Orang dah nampak paper kita. Okay. Okay. The next part is about comparison of review method. Yang this one kena make sure kena clearly understand sebelum kita nak buat bibliometri. Saya tunjukkan dulu. Okay. Kalau boleh, ini paper daripada Sign Direct ni as one of the reference that I use, commonly use. Dan dia is the most cited paper on bibliometrics sekarang ni lah. Sebab dia is clearly, a simple one paper, 12 pages, how to conduct bibliometric analysis. Nanti saya akan share dengan semua lah. Okay. Kita tengok bawah sekali. This one. Okay. Siapa yang biasa buat nak tanya dulu.
SLR. Biasa dia buat. Lecturer mesti biasa buat SLR ni. Biasa buat SLR. Boleh masuk dalam chat. Siapa dah ada pengalaman buat SLR? Say hi dekat kat chat. Okay. Your guest worry. Okay. Biasa buat SLR kan? Okay. Okay. Apa beza dia? So, bibliometric. Faiz belum pernah. Ya. Make sure yang anda tulis yang apa. Tapi benda for today workshop kita ada record juga ya. Okay, SLR. Apa beza SLR, meta analysis and bibliometric analysis? Despite, okay ya, SLR, kalau kita nak buat, baru nak belajar basic. Okay. Saya turn down sikit ya. Saya minta maaf kalau saya rendah sikit ya. Okay. Okay. SLR ni dia memang very specific. So data dia is small. And we are doing the content analysis. Okay. Tak banyak ya. Kalau bibliometri, data dia besar. Okay ya. Itu je anda bagi anda faham ya. Dan scope dia adalah, the scope of review is broad. When to use? When dataset is too large for the manual review. Yelah, kalau 1000, tak mampulah kita nak go through the content analysis. For example, kita nak tengok what is common theory that used for the research. Kalau 1000, tak mampulah kita, ataupun kalau even though 100 paper pun, tak terbacalah kita. Right? Bibliometric. So, if around, kalau SLR ni, dia tak ada numbers yang specific actually. Kalau belajar 20-30 pun dah okay nak buat SLR. 20-30 paper pun yang you review pun dah is okay. Tapi kalau bibliometric ni paling kurang national numbers, dataset dia paling kurang 200. 200 and good one is 500 to 1000 bibliography record. Okay, clear. Then the scope dia, if the scope, kalau SLR ni kita akan buat content analysis lah. Kita akan bedah, tengok satu-satu di content dia, dan kita akan buat the metric of SLR. Kalau you belajar SLR ni, dia ada, you akan buat table metric dia, you akan filter author name, year, the title, the research objective, the finding, and also the conclusion. To that table, you have to draft the table, then you input one by one the information from the article. Dia memang very tedious work lah. You buka Excel, you buka paper tu, you pun copy satu-satu, masukkan dalam Excel tu. Itu SLR. Okay? Tu yang baru belajar lah. Faham ya? Itu simple one, saya nak beritahu. Very specific. But bibliometric, kita akan we are using the bibliography data. We are not go in narrow or very specific content of the paper. We are using the bibliography data. For example, from the 1000 paper, who are the most cited author, for example. Kita nak tahu tu. Who are the most cited article?
who are most relevant sources. This is one bibliometric. That's why bibliometric are very useful, especially for postgraduate when you are initially start of your research paper, your thesis, because you can trace key sources for your thesis. Then make sure all of you confident lah to face your first your research committee. Kalau research committee tanya, what is the journal in your field? Benda-benda basic ni pun akan ditanya, especially for your undergrad, under postgraduate, masters or PhD. For first semester tu, committee members memang akan tanya to ensure that you are ready, you are fit to doing the research. Okay, so if you are doing this bibliometric analysis, they will guide you. So benda-benda yang paling mudah je. Soalan-soalan supaya you lebih tahulah apa yang you punya research. Okay, this bibliometric and SR. Clear ya? Okay, baru saya masuk definisi. Dah tengah-tengah baru masuk. Okay, bibliometric is an unobtrusive method used to measure the growth of published knowledge in the context of scholarly development of field. Apa benda ni? Unobtrusive method ni, okay, adalah unobtrusive method ni dia selalu data-data kaedah yang memang kita kita berdasarkan data sedia ada. Bukan kita buat-buat atau cari ataupun kita create the data. Maknanya data ni memang solid data yang dah ada, iaitu bibliometrik ini guna data penerbitan sedia ada. Kalau contoh kalau kita buat research, contoh kita buat research on social science, kajian customer satisfaction service for example, itu data yang kita create, mana kita hantar kepada respondent and we ask them to fill up our survey. Dia obtrusive method lah, mana kita yang create the data. Kita minta dia orang tick the form. Tapi bibliometric ni memang unobtrusive method, memang data sedia ada kita guna to measure the growth of published knowledge. Okay. And then growth of the published knowledge tu, contoh kalau kita buat tentang bidang pertanian, saya nak kaji dalam tempoh within 10 years, apakah prominent author dalam bidang pertanian di Malaysia dalam tempoh 10 tahun. Siapa yang author yang paling banyak publish paper dalam bidang pertanian di Malaysia dalam tempoh 10 tahun. Itu kita contohnya dalam growth of the published knowledge. Ataupun dalam bidang pertanian, apakah sub-bidang yang paling banyak ataupun subjek pertanian yang paling banyak publish paper di Malaysia dalam tempoh 10 tahun. Itu the growth of the published knowledge. Okay, bibliometric terminology. Biblio is information and faham tu je. Biblio kalau ada Latin word is buku, is books. Dalam terminologi ni kita are using biblio is similar with refer to information. And metric refer to measure lah. So measuring the information. Boleh biblio is information, metric is the measuring. Okay, seperti as I explained before, obtrusive study ni is aware, subject are aware of their behavior, activity, been measured lah. Contoh kalau kita hantar survey macam saya cakap tadi, so bila kita hantar survey tu of course lah, people aware their activity or their behavior been measured lah. So what we assumption, mestilah kita as a researcher hope that people give trustful answer lah. Kalau dia kata datang library sebulan sekali ke, ataupun dia kata
sebenarnya kita datang library seminggu sekali ke ataupun satu semester sekali pun. So kita harapkan we as a researcher, for example, assume that people give the trustful answer. For the unobtrusive study, the terminology, subjects are not aware of their behavior or activity being measured. Okay. Assumption kita as a researcher, data are authoritative and accurate. So data ni is not data is authority and accurate lah. Tu data tu memang, contoh for example, kalau kita as a professor, he dah publish 200 paper, so that we measure 200 paper tersebut lah dalam nama dia. So kita verify, for example library ni, one of the task dia adalah verify paper pensyarah ni untuk dia promotion. For example, kalau dia kata dia ada 200 paper contohnya, kita akan ukur berdasarkan 200 paper tu lah, iaitu paper yang betul-betul dia publish lah, mana ada nama dia, contoh. So data ni lah akan kembangkan. For example, 200 paper tu nanti kita akan measure which affiliation. Contoh lecturer ni claim dia banyak buat affiliation ataupun collaboration, research collaboration with others university. So data bibliometric inilah akan tunjukkan sendiri. Dia tak boleh kata simply oh saya dah buat dengan Singapura sebanyak 10 banyak paper dengan lecturer from Singapore. So publication data akan tunjukkan sebagai evidence of the knowledge productivity of the professor. Okay, so that's why the data are authoritative and accurate. Okay, measurement vs evaluation versus evaluation. This part of the principle of the metric we are using in bibliometric, measurement and also evaluation. So kalau bibliometric, kalau kita measure tu, of course lah, seperti saya cakap tadi, the specific accuracy and objectiveness of the data lah. So kalau data bibliometric ni kita akan tengok mostly on the frequency lah. Frequency. Contohnya how many times that paper cited, and also how the frequency of publication by the journal, for example. Evaluation ni kita akan range lah. Ni part. Kalau kita buat evaluation, kalau kita kata kita buat bibliometric, kita akan trace most published article agriculture in Malaysian University. This is evaluation part lah. Kita dah measure, contohnya setiap universiti ada publish 1,000, 500, 300, 2,000. So evaluation ni lah kita akan buat ranking based on the numbers of instrument tadi lah. Kalau kita kata how frequent, kita akan tengok based on the set of data lah. Kalau 2,000 above, kita kata most frequent. Less than 100, the most less frequent lah. So nanti evaluation ni akan berdasarkan data yang diperolehi nanti. Okay, for example, macam ni. Apa maksud? Ni part yang paling penting sebab saya nak ajar ni bila anda nak buat analisis data nanti. Measurement, okay. Ini contoh ada satu paper daripada the Malaysian Journal of Library and Information Science. They are doing the bibliometric study for the specific journal. Malaysia Journal of Library and Information Science 2020, 2007 hingga 2020. So this is the most relevant affiliation. So we measure the numbers of the affiliation lah. Macam mana bila as a researcher, that's why this one is part of the critical thinking lah. Kita as the, inilah kata the novelty of the how we as researcher interpret data. Ni capability kita nak melihat data. Okay.
How we measure nampak kat sini daripada 10 affiliation ni, ada Universiti Melaya, UiTM, Islamic Hazard University, Punjab University ni, Kuwait University ni. So how we measure? Pertama, bila kita tengok data ni, kita akan tengok firstly is about the numbers of affiliation lah. Paling mudah ada 10. Ini part paling penting saya ajar ni. Apabila kita nak write the finding dah. You dah diberikan finding ni nanti guna bibliometric tu, RStudio tu mudah je. Nak belajar tu setengah jam pun boleh belajar. Tapi how you to interpret data ni kena tahu dulu. Tu basic yang penting ya. Okay, pertama measurement. Sebab tu that's why this one researcher kena ada knowledge yang luas lah untuk interpret data. The numbers of affiliation lah. Contoh kita kata numbers. So ada 10 affiliation. Okay. Pertama kita dapat satu description of data. Second, the numbers of country. Okay, dalam 10 ni berapa paper from Malaysia? Mudah ya? Tu cara you macam mana you tengok data tu. Tu kena ada kebijaksanaan kepada researcher tu sendiri. You punya knowledge lah. Kena you ada knowledge bila nak interpret data. Paling mudah ya, simple je. Okay, contohnya the numbers of country. You tengok sini, University of Malaya, UiTM, and also University Science Malaysia. So, Malaysia ada 3 paper. Nampak ya, macam mana nak interpret. Okay, lepas tu you tengoklah. National Taiwan University. Taiwan ada 1 university. Okay. Kalau Kuwait, Kuwait 1. Yang lain tu, kalau you tak pasti, you kena tengok check lah. Okay, tu satu. Lepas tu you tengok lagi besar. The numbers of continent. Benua pula. Okay, ni di benua Asia. Ini benua Asia Barat. Dalam kalau you tengok pada konteks lagi besar, okay, ni you groupkan. Universiti Melaya, UiTM ni semua ni. Negara ni ada 4 negara dalam Asia. Yang satu lagi ni Asia Barat. Ataupun kalau ada Punjab University ni, kalau Pakistan ke India, saya tak pasti. Letakkan dia pada Asia Selatan. Contoh. Okey. Lepas tu you measure lagi. The numbers of article. So dalam set of data ni ada 7, 8, 9, 12, 15, 16, 87. So that's why kat sini you kena kumpulkan dia bila dalam you buat penulisan. You kata yang paling tinggi lebih daripada 87. The second one average you boleh tulis 12 within 20 dalam 20 article. Maknanya 12 ke 16 is moderate. The last one is 7 sampai 9. So ada 3 set kategori data. The numbers of article. Boleh faham setakat ni? Betul? Kata hai, cek. Saya takut. Boleh ya? Okey. Macam tu, macam mana data, kalau saya tunjuk bibliometri nanti, Biblioshiny nanti sekejap je. Setengah jam je you boleh dapat data tu. Tapi bila you nak buat writing, itu kebijaksanaan manusia yang kita juga kena tengok. Mungkin you boleh guna ChatGPT ke semua, tapi tidak. Bila you buat writing atau analisa, you kena guna you punya our thinking sendirilah. Macam mana we group by group. Ya. So contoh tadi, saya dah cakap tadi, bila kita dapat set of data ni, macam mana you nak buat writing? How you to describe this table? Bila you clear, you dapat daripada Biblioshiny nanti, dia akan list kat you most relevant affiliation ni. Mudah aja. Tapi you tak tahu nanti, bila saya mengajar kelas lain pun, how you transcribe atau describe the data. So need a tip. Pertama, you tengok kepada group lah. Group. That's why you tengok pada contoh evaluation nanti, paling mudah, the simple one is you look at the geographical metric, institutional metric, and also the publication metric. Look at the frequency and also you can group together lah.
dalam data ni. That's why the term of measurement and evaluation is part of the principle when we are doing the bibliometric analysis. Okay. So inilah TC tu adalah total citation lah. So you rankkan lagi lah. Okay, you kata nampak Universiti of Malaya ni paling banyak. Dia you rank dia more than 400 is most relevant affiliation. And then you rank pula another group, the moderate one from 40 until 64. Okay, you boleh moderate kan. So below 1 total citation until 25 is third group lah. Macam mana you groupkan data tu? Nampak Kadang-kadang bila dapat data ni tak tahu nak buat apa. Contohlah, bila dapat ni you kena describe lah bila you punya artikel tu. Bila you dapat each finding ni. Okay, orang kuantitatif research biasalah buat macam tu kan. Okay, ni simple lah. 1 hingga 25 ataupun 40 sampai 64 dan more 498 lah. So bila you writing nanti, you akan tulis kat paper you, the most relevant affiliation will be Universiti Malaya with 87 article and citation 498 the total citation. The second group will be UITM Islamic Azad Punjab University, for example. And the rest in the table. Okay. Sebab macam mana bila nak writing paper nanti untuk journal, bila dia kata some journal dia tak banyak pun, less than 10 pages. So you must beware lah how to compress the data. So for the bibliometric ni, dia akan lebih more the highlight on the most relevant sources affiliation. Yang paling tinggi dia akan dilibatkan kepada most total atau most frequency or most the group. Dia nak nombor-nombor yang besar. Clear ya? Ini macam mana nak interpret data ya? Data senang je dapat, okey? Okey. Okay, example of bibliometric tools as we mentioned before. Sekarang ni, today there are many bibliometric tools lah, internet. Terpulang kepada anda semua nak gunakan. Cuma kena ada cikgu lah. Itu je dia. Dan today, you attend kelas ni sebab nak belajar. Sebab kalau kita explore sendiri-sendiri mungkin you belajar kat YouTube ke ataupun belajar ni mungkin lambat sikit lah. Tapi kalau you belajar dari cikgu, macam saya dah explore dulu. So any best practice have been done, saya boleh kongsi dengan anda lah. Macam mana nak harvest data pun ada teknik-teknik dia. Itu je sebenarnya. Sebenarnya kita masing-masing kalau tahu nanti, selepas ni anda boleh explore dah. Just for today, saya akan concern pada RStudio lah. Tapi kalau you tengok dekat Scopus, there are many paper by using voice viewer. Ini paling the simple one, sekejap je. Tapi dia more on the visualization, cantik-cantik. You ambil data daripada Scopus, you masuk dekat voice viewer ni, memang cantik. Tapi table data dia tak ada. So kalau nak lagi kemas, kita gunakan RStudio. Dia memang ada data dalam table and also data visualization. So nanti kita akan capture dari situ je. Mudah. Okay. So ada lagi publish and persist ni, pop ni ada lagi. Dan kalau yang terbaru pun, kalau dekat Malaysia ada lecture daripada UUM tu, dia pakai Bibliometrics tu .id dah saya. Saya pun attend kelas dia bulan depan. Saya pun nak belajar dengan dia. Ada satu untuk Malaysia punya lah. Tapi kalau dalam tiga-tiga ni, kalau lepas ni kita sempat, saya tunjukkan juga voice viewer ni. RStudio ni semua free. Don't worry boleh install. Cuma nak install tu nanti sikit ada dia punya programming language sikit yang kena belajar. Itu je. Yang lain-lain tak ada masalah. Saya dah guna lebih kurang 2 tahun ni. RStudio ni stable je lah. Mudah Free je.
Dah ada subscription fee, don't worry. You install nanti lepas ni dalam you punya laptop masing-masing, lepas ni boleh pakai. Cuma kena ada sikit dia punya panduan lah. Okey. Okey, ini dia. This one is was viewer lah. Cantik lah. Dia tentang tajuk title on management lah. So dia akan bagi visualization data lah. Ni journal. Okay. Dia bagi networking among the journal lah. Citation networking journal J tu lah. J account strategic management J. So journal lah. Ni about journal. And then ini sekejap je. You kalau pergi page dia ni, you boleh download terus. Dia punya instruction, tapi still kena ada instruction juga lah. You kena belajar sikit lah. Okay, the next part is ini nanti kita akan buat praktis sama-sama lah. Ini Biblioshiny yang popular sekarang ni. Okay. Ini saya lama dulu, zaman dulu saya pakai tahun 2010 saya ingat. Ni pun okey juga, tapi dia limited lah. Dia tak ada visualization, dia cuma data aja. Okay. So today kita akan tengok Biblioshiny. Okay. Okay. Untuk bibliometric ni, kita akan lihat kepada dua analisis. First one is about the publishing knowledge, and second one is citation to the publishing knowledge. Okay. The first one is about publishing knowledge ni, look at the productivity. Ni paling simple one. Normally kalau if we have Scopus or Web of Science, kita boleh terus dapatkan untuk knowledge productivity. But it is just data about the size and growth of the publication and also author productivity. Normally kalau Scopus, kalau kita tengok on the filter part, dia dah view. Contoh most journal or most cited journal, not most cited, most publication journal, most type of journal, most the country, the list the country and the list the author. Ini dah boleh dapat publishing knowledge. Tak perlu guna any bibliometric database pun. Untuk productivity ni kalau you guna Scopus atau Web of Science, you dah boleh dapat ya. Yang ni. Ataupun you just gunakan Excel for example. You boleh dah buat kajian bibliometrik untuk publishing knowledge. Simple one. Tak perlu guna bibliometric application. But if you tengok pada second one, citation to the publishing knowledge, impact and influence, type of cited publication, highly cited author ni, yang ini second one ni kita kena guna bantuan lah. Yang ni kita boleh gunakan Biblioshiny, RStudio tu, sebab dia akan boleh analisis data tu nanti. Termasuk juga kalau you guna voice viewer tu, dia boleh visualize the most impactful atau influence paper ataupun subject ataupun author. Ini boleh. That's why sekarang nowadays we need the tool lah, software. Kalau dulu-dulu, kalau saya tengok kajian bibliometric agriculture from my former chief librarian, dia memang guna Excel je. 30 tahun lepas paper dia tahun 1982, agriculture in Malaysia publication productivity, dia guna Excel je. So terhad. Dan data dia pun terhad yang mana printed. Tapi nowadays when we have the tools, we can go further lagi lah. Okay, the advantage bibliometric for the lecturer, of course, if as a lecturer, data from the bibliometric very helpful, especially when you apply for the research grant. Bila you propose the tajuk tu,
bibliometric boleh viewkan how strength the title that you propose. And the second one is research impact. Make sure that kajian yang kita buat ni memang ada impact, sebab dia akan view about the citation data, and then publication also. Kalau you dah buat satu paper, satu kajian tu, buatlah satu publication on bibliometric ataupun SLR. It's the opportunity lah, either one lah. Kalau nak mudah, bibliometric. Kalau nak lagi detail, you buat SLR. And also part of the curriculum development, and also bibliometric helpful, very helpful for us. We help to doing the collaboration and networking. Because kalau kita buat analisis data nanti bibliometric, dia boleh view the collaboration and networking among the affiliation. So kita boleh identify lah. Contoh last week saya buat simple bibliometric with the HR lecturer on social entrepreneurship, for example. So by using the bibliometric analysis, kita boleh trace mana-mana universiti yang banyak buat kajian tentang social entrepreneurship. That's why dari sini kita boleh hubungilah author tersebut nanti untuk kita buat collaboration. And also bibliometric is the opportunity lah for masters and PhD student. Macam saya terangkan tadi, they have two opportunity lah for you, PhD and master student. You boleh publish research finding nanti, and also dalam perjalanan anda untuk membuat research tu dalam 3 tahun tu, inilah dia data-data yang membantu you nanti nak graduate kan nak publish 2 paper at least. So the option is you publish the previous research output lah. For example, SLR, meta-analysis or bibliometric. This is the option lah. Takkan nak tunggu you buat research after 2 years baru ada finding, then baru you publish the paper. You kena ada strategi lah. Okay. So student, ini dia opportunity untuk anda. Selain daripada anda belajar buat HLR, this bibliometric also untuk you publish paper. Remember ya, kalau tengok dekat Scopus, banyak paper bibliometric. Bukan kata boleh ke terima untuk publish paper? Boleh. Kalau tanya saya. Journal ke, saya pun dah publish journal. Ataupun you nak pergi conference pun boleh diterima paper bibliometric. Kalau normally kita cakap dengar about SLR, tapi bibliometric pun is acceptable except for journal and also conference paper. Boleh saya dah banyak memang common lah, quite common lah. Kalau orang mesti western country memang banyak paper bibliometric. Tak ada masalah. So take the opportunity, publish the paper ya. Sambil-sambil you tunggu you punya research finding tu, you buat dulu SLR atau bibliometric. Okay. Okay. Ni contoh, for example, in the national level kita ada National Bibliometric Study by MOSTI lah. Dia bukan setakat for the university atau individual level. MOSTI ni dah buat kajian bibliometrik for the Malaysia lah, for Malaysia since 2003. Our former professor lah, Prof Zarina, dia punya team dah buat daripada 2003, dan dia sentiasa time to time dah kali dah tiga siri lah dia buat. Dia buat. So inilah statistik data bibliometric ni, important indicator element to positioning and analysis of the national policy. Dia dah go to national policy of Malaysia in scientific publication at the international
level. So kalau universiti pun sama juga, kita gunakan data publication untuk kita nak tengok kita punya kedudukan dalam universiti. For example, kita akan view among the faculty. Itu university level lah. Kalau national level dia compete among, dia akan compare among the university. Kalau university dia compare among the faculty. Kalau among the faculty dia go through lagi, bawah lagi among the department. So tengok mana publication data yang paling banyak among the department atau among the faculty. Contoh. Ni dia. Nanti tengok saya ada bagi link kat bawah tu masih.gov. Jangan risau, slide ni nanti saya akan bagi semua. Ni Malaysia punya bibliometric analysis. Ni national level punya. Daripada 2003, 2008, 12, 2015. Dan terbaru dia ada buat satu lagi, National Bibliometric 2001-2017. So boleh tengok study ni juga. If you are doing as a lecturer nak grant, you boleh tengok bidang-bidang you nanti, sebab setiap bidang dia ada tunjuk dia punya bibliometric data. Ini yang official, Malaysia official data on publication. So very good data, you can refer as your research lah, especially kalau you nak buat research grant ke. Kalau you nak kata you buat kajian ini mempunyai sekian-sekian, it's good you refer this bibliometric study exporting data. Boleh lecturer? Ataupun PhD student pun, kalau you tengah buat statistik ataupun you tengah buat problem statement ataupun literature review, gunakan data ni selain you guna data daripada dosen lah. So bibliometric study can be one part of your data supporting lah for your thesis or your research study. Okay, ini example lah, example of the bibliometric study. For example, bibliometric analysis of the Malaysian authorship, trend, pattern and the prospect. Asian Journal of Research and Education ni daripada Sunway College, UPSI and also UiTM Perlis. Ada satu kajian, dia buat kajian tentang siapakah author yang banyak publish paper ataupun trend on the bibliometric di Malaysia. Dia gunakan data ni, scope dia bibliometric paper by Malaysian author. That's why bila you buat paper nanti, you kena tengoklah apa paper yang you nak buat, scope you. Contoh scope dia bibliometric paper by Malaysian author. Dia guna dataset dia from the Scopus and also WOS lah. Dua data. And make sure year of coverage ni you yang identify. You nak tengok berapa lama. 20 tahun ke, 10 tahun ke. Lepas tu you tengok analysis and visualization. Dia ada guna Sign2P ni and WOS viewer ni. Dia guna any database. And finally, most prolific author ni, Ahmi A. Adid ni, Universiti Utara Malaysia, and Lim Swampen ni, Universiti Teknologi Sarawak ni, 25. Ini dia paper. Ni kita bibliometric analysis. Bila kita buat analisis bibliometric nanti, by using RStudio, RStudio akan view kepada kita, identify what is a key term. For example, yang ni kita bagi around 10 8 key term in bibliometric analysis. So dia akan analisis. Contoh apabila kita buat research paper, pada abstract tu kita akan tulis keyword. Remember? Keyword. That's why bila you buat paper, publish paper, title, abstract and keyword tu adalah most important part in your research paper That's why keyword tu you jangan tulis sebarangan. Sama saja tulis. Sekejap. Okay. Sorry. Sorry.
So bila when you are after you done research paper and you want to submit the journal, to make sure keyword term ni you carefully choose lah that paper, that keyword is represent your paper. One tip juga adalah your title, research your research paper title juga. Itu pun adalah antara tips macam mana untuk to increasing your visibility for your paper. That's why bila you dah siap paper tu, tajuk tu sebenarnya akan berubah-ubah. Bila you dah siap paper tu, you consult dengan your punya team member atau your lecturer, pilih tajuk yang paling sesuai that represent your paper. Okay. Make sure to ensure that bila orang baca you punya tajuk tu saja, dia are interesting to select your paper letter. Bila you are doing the right thing in your paper, nanti orang akan type you punya paper. Okay. Dia bukan, contoh jangan guna kata kerja lah. Dia more on subject on your paper. Tu tips dia. Subject. Jangan kata kerja guna artikel ke ataupun analysis ke. Dia tak tepat. Kalau guna performance analysis boleh. Bibliometric analysis boleh. Tapi kalau analisis saja tak cukup. Dia better you choose macam ni machine learning. So dia is a subject. And when are you choosing for your keyword search? Okay. Okay, ini satu paper juga. Is title Bibliometric Study Journal, The Malaysian Journal of Computer Science and Bibliometric Study. Contohlah, kalau you nak study satu jurnal, paling mudah je. Pun boleh. Ambil je satu-satu jurnal dekat fakulti you ataupun bidang you, contoh computer science ni. Then you pick up that title journal ni, The Malaysian Journal of Computer Science, a Bibliometric Study. Mudah je. So dia study the pattern analysis publication journal ni daripada tahun 1996 sampai 2006. Then tip dia, you hantarlah kat jurnal tu. Mesti jurnal tu berminat untuk terima sebab you buat kajian tentang performance jurnal diorang. Tak, tu tips lah paling mudah. So mesti author tu, oh ni kajian tentang jurnal kami. So mungkin dia orang boleh discuss lah, boleh ambil. Sebab jurnal pun kalau contoh after 10 years dia dah publish kan, dia pun nak tahu tengok performance jurnal dia. So cara dia adalah membuat kajian bibliometrik. So dia akan represent performance jurnal dia, siapa yang selalu guna, siapa yang selalu cite jurnal dia orang, ataupun siapa author yang paling banyak publish dekat dalam jurnal dia orang dalam tempoh 10 tahun, ataupun apakah subjek yang selalu publish dalam artikel dalam jurnal mereka. Ini salah satu contoh kajian bibliometrik. Ini bibliometrik by journal, ini by subject. Dia depend kepada anda nanti chapter 2, apa yang anda lihat. Anda boleh tengok kepada by subject. Saya tulis sini Check by subject. Second publication. Untuk as a beginning lah, untuk beginner, kalau untuk permulaan boleh pilih antara dua ni lah. Kalau subject ataupun publication journal lah. Ambil satu journal, you study dia punya bibliometrik.
Okey, itu saja untuk slide pertama. Ada apa-apa soalan nak tanya? Kita break sekejap sebelum kita pergi ke second slide untuk metodologi lah, macam mana untuk data harvest lah. Boleh eh? Kita break 5 minit ya. 10.35 10.35 ya. Ni eh. Okey, kita break sekejap eh.
Okay. So saya dah bagi slide. Oh, request access. Alamak. Okay. Boleh kita mula ya. Okay, slide tu nanti saya akan saya buat BCC. Saya tak buat tu tadi. Tapi saya akan bagi tool lepas ni. Saya akan convert dalam bentuk PDF lah. Sebab file ni berat ni. Banyak, dia lebih banyak pada foto sebab saya banyak guna print screen. So file ni memang tak boleh nak send tu. Tapi kalau saya cuba buat convert dalam PDF, mungkin boleh send lah. Sebab saya save pada Google Drive. Okay. Ada soalan? Faiz? Kira bibliometrik hanya untuk melihat trend kajian. Okay. It's part of that lah. Selain daripada trend kajian, kita boleh juga tengok pada dia akan membantu kita untuk tengok networking. Salah satu contoh lah. Networking. Okay. So seterusnya guideline and best practice for bibliometric analysis. Okay, for this part kita akan tengok macam mana kita nak evaluating bibliography data from Scopus. So mostly our participant daripada universiti awam. So hopefully all of you dah boleh access Scopus. Lepas ni kita akan buat hands-on untuk guna data from Scopus. So first we look at the topic and keyword identification for searchers and understand the scope and coverage of the study, what the methodology, how to exporting data from the Scopus, and also lastly hand-on practical exercise. Okay. The first one saya tengok tadi pada paper how to conduct bibliometry and an overview and guidelines. You boleh tengok paper ni lah. Paper ni sangat membantu kita untuk refer macam mana kita nak buat bibliometric analysis. So bila you letak methodology nanti, you dah ada satu reference daripada paper ni 2021 baru lagi, most recent lagi lah. So boleh gunakan sebagai part of your methodology nanti. Boleh cite paper ni. Okay, first is step 1, you define the aim and the scope of the bibliometric study. What is your aim and your scope? And what is your scope of study? Is study is large enough to warrant the use of bibliometric analysis? For example, saya ambil satu ni, kajian saya baru ni. Saya buat tentang analysis of Malaysian agricultural related publication from 2013-2023, focusing on agriculture and biological sciences literature. So saya punya aim. Ini kau nak identify lah. Kalau you buat tentang saya ni ambil tentang agriculture. Saya aim saya nak ambil berkurang 10 tahun. 2013-23. So dekad lah, satu dekad. So bila saya study large enough ni, bila saya search, ada teknik dia search. Macam mana kita nak dapatkan data daripada yang besar, nanti saya tunjuk. Sebab Scopus kalau normal search, dia akan bagi maksimum 2000 record bibliografi. Kalau kita ada satu teknik yang lain, kita guna by country affiliation, dia boleh dapat lebih sehingga 19,000. Okay. The initial search kita lihat, kita test dulu. Contoh saya buat country affiliation dan juga Malaysia. Dan limit result to agriculture and biological science, saya dapat 46,000. Ini terlalu besar. Jangan terlalu besar sangat. Terlalu besar nanti is quite large data nanti Biblioshiny R and RStudio tak boleh tak boleh analysis. Ya. Okay.
So second, choose the technique for bibliometric analysis. What bibliometric analysis technique should be chosen to meet the aim and scope of the study? And collect data for bibliometric analysis. Be careful with the system and coverage, database coverage lah. And also data free and from the error, duplicate and erroneous entry. And does the final data set fulfill the requirement of bibliometric analysis? So kalau kita pakai Scopus and Web of Science, dia tak adalah data free error sangat. Dia tak ada free. Sebab memang kalau Scopus and WAS ni dia memang jaga dia punya quality data. That's why kalau yang student ni, kenapa kita nak gunakan paper index by Scopus or database atau WAS ni, because bibliografi database ni dia memang jaga dia punya quality data. So kalau jurnal-jurnal dalam Scopus ni memang dia jaga quality dia. Kalau jurnal tu contoh dia tak publish, dia missing one publication or two publication, dia ada risiko dikeluarkan dalam database Scopus, for example. Ataupun dia tak buat reviewer ataupun apa-apa isu. That's why dia orang memang kalau reviewer or editor jurnal ni memang dia very kena be careful lah kalau dia jaga jurnal dia orang tu. Kalau dia tak meet, contoh missing, kalau dia kata twice a year lah dia punya frequency of journal. Kalau dia tak meet the requirement yang dia tulis, dia akan kena reject from the database Scopus. For example, paling mudah frequency of publication. That's why kalau nak ambil, gunakan yang dua ni lah. Boleh juga nak ambil pada PubMed ke ataupun yang lain-lain. Tapi kalau yang paling mudah, saya gunakan Scopus lah. Sebab lagi satu, dia ada banyak facility dia yang kita boleh gunakan untuk proses import and export data. Okay, and then run the bibliometric analysis and report the finding. Can the bibliometric summary be easily understood by the reader? Does the writing align with the bibliometric summary present? Does the writing explain the peculiarity and implication of the bibliometric summary? Does the writing align with the target or the outlet of publication? So yang ni kita kena pastikan apabila kita dah buat research objektif dia, kita kena ambil dia punya report finding tu sama dengan apa yang kita dah set dalam kita punya research objektif. Itu kena tally lah. Itu basic of the research lah. Apa yang kita dah set on our research objective must be aligned with our research finding. Okay, ni prosedur ya kita nak akan guna. First, define the aim and scope of the bibliometric. Choose the technique for bibliometric analysis, collect the data and run the bibliometric analysis and report the finding. 4 prosedur. Okey, contoh saya ambil satu Kita tengok satu step 1. Define the aim and the scope of the bibliometric study. So kajian ni tentang journal ni, The Malaysian Journal of Library and Information Science 2007-2020. So apa research aim of the journal study on bibliometry? Study the scholarly communication in majlis, such as article, conference, paper and review. So they study the scholarly communication. Second, they analysis the citation, authorship pattern and productivity of the paper and institutional affiliation of the author. Okay, dia akan tengok pula paper tu dan juga affiliation of the institution. 3 dia punya objektif. And third one is visualize the journal content concerning the productivity and influential author, country, institution, keyword, co-citation, sources and cited reference. So this paper gunakan WAS lah dan pada tahun 2021. Ni set dia. Contoh example pada mudah. So you dah identify 3 objektif for your study. 3 je, tak payah banyak pun. Oh dah okey. So basic. Okay. So
kita ada dua cara, iaitu performance analysis ataupun sekarang ni kita ada untuk yang advance sekarang ni kita guna science mapping. Yang tu yang digunakan oleh RStudio nanti. Kalau saya cakap tadi, performance analysis ni dia paling mudah sekali lah. Dia akan tengok pada total publication, total citation and describe. Tapi kalau further, dia akan pergi bibliometric ajar di detail lagi lah. Call, coupling semua. Okay, step 3, collect the data for bibliometric analysis, identification, Scopus, screening and included. Yang ni kita akan tengok kepada data bibliometric analysis lah. Contoh saya ambil yang paling mudah ni, Scopus lah. Okay. Macam mana kita nak guna Scopus nanti? Okay. Ini you kena be careful lah bila you buat untuk part 3 methodology, sample size for bibliometric analysis. So saya ada satu paper yang ni, you boleh bila you buat writing nanti, you boleh cite paper ni. Roger ni 2020 baru lagi. Ni contoh dia. Kalau dia tulis dalam ni paling kurang 200 lah. Kalau lebih pada 200 tu ni minimum lah. Kalau lebih tu, kalau 500 ataupun 1000 pun dah okey lah. Dia tak terlalu besar sangat dan tak terlalu kecil sangat. Tapi itu paling sample size yang paling okey. Okey. Untuk buat bibliometric ni, kita akan guna satu panduan untuk pemilihan artikel. Dia panggil PRISMA. Siapa yang selalu buat PRISMA ni ataupun SLR. Okey, dia sama. PRISMA ni selalu digunakan untuk buat SLR, tapi step ini juga boleh digunakan untuk buat bibliometric. Benda yang sama. Okey. Ini step dia. Contohnya saya tunjuk PRISMA. Okey, saya ada letak link kat situ. Masing-masing boleh buka link tu ya. Tengok Okey, ada dah boleh buka PRISMA ni.
Okay, nampak Okey. Ini contoh Bila kita buat systematic literature review atau PRISMA ataupun bibliometric, kita guna guideline ni. Okay, kita akan adapt ataupun adopt PRISMA ni. Contoh sini follow diagram ni. Dia kalau SLR ni macam saya cakap tadi, dia banyak method lah. PRISMA ada saya selalu guna pakai PRISMA lah. Ada a few lagi ni yang akan guna lah. Tapi kalau untuk SLR ni, kita akan guna ni. Macam mana kita pilih paper. Kita tengok words ni You download yang ni PRISMA. Yang ni depan dia. You buka yang key document ni. Checklist ni. Dan follow diagram. You klik follow diagram. Dan you dapat yang ni. Dalam bentuk words. Okay, dia dah tulis bawah ni. Make sure bila you ambil dia, you kena properly cited lah. Macam tu lah. So, buka dia. Kita buka Ambil satu yang diagram tadi. Dan you dapat ni. Dia dah bagi dah sources dia. Tu. You ambil. Okay. Okay. Ini panduan bila kita nak buat chapter 3 nanti. Okay. Okay. Ini tengok dah So, okey, daripada PRISMA tadi, contohnya, saya tak ambil semua, tapi saya akan tulis, saya cuma adapt je. Faham Adapt atau adopt dia, sikit. Saya tak ambil semua. Boleh. So, ini dia punya, daripada yang besar tadi tu, pada file yang besar tu, saya ambil, saya design sendiri, guna PowerPoint, dan ada 3 step dia. Identification, screening, and include. Tak apa, yang slide ni saya bagi nanti, anda boleh gunakan. Ataupun kalau anda nak gunakan sendiri directly pada PRISMA tu pun boleh. No hal. Tu besar lah, tapi kalau you tengok tu lagi detail lah macam mana step you dapat data daripada Scopus, for example. Tapi yang ini saya dah make it simple. Ada 3 step sahaja yang utama. Dan sebelah tu saya akan letaklah database apa
you akan ni macam template lah. Saya selalu gunakan database Scopus, search field by article title, abstract and keywords. What the keyword saya guna? Artificial and intelligent and librarian. And then you tengok data extracted tu, when the your data extracted. That's why macam saya cakap tadi, jangan risau, data ni akan Scopus data will be changed. So that's why bila you tetap 11 Ogos, for example, you data harvest tu 11 Ogos lah. You jangan you buat 11 Ogos and esoknya minggu depan you buat pula contoh today is 28. You buat pula hari ni, tak boleh ya. Lepas tu data tu akan jadi berlainan. Sebab masa seperti cakap, data will keep changing lah. So every day ada new publication in Scopus. So kalau you kata 11 Ogos data lah, you download, don't worry. Tak kisahlah tiba-tiba you download, tiba-tiba you go conference and then you present, you search kat Scopus, data tu dah berubah 1000 ataupun 2000. Tak boleh. Sebab memang data tu dah berubah. Sebab ada new publication in Scopus. So don't worry. Kalau 11 Ogos you kata ada 133, ada 103. And then contoh ada 12 and 121. Okay. Ini contoh saya buat untuk SLR ni. Okay. Okay. Seperti saya cakap tadi, why Scopus is the most the worldwide index bibliografi lah, worldwide punya lah, ada million of records and million of author lah, and then more important thing, Scopus ni kita dia consistent of the data quality lah, dia jaga dia punya data quality. Okay, kalau hantar journal kat sini, dia punya for yang baru-baru nak publish paper, kalau you nak fill up the document online tu, kalau document index by Scopus, dia memang quite detail. Memang dia minta macam-macam information daripada kita untuk ensure memang very thoroughly lah dia punya untuk index di Scopus lah. Macam metadata tu dia jagalah to make sure data kita memang very complete data untuk bibliografi data. Kalau any journal or proceeding index by Scopus, dia memang complete. Dia memang kita paksa kita isi tu. Kalau you tak isi, contoh saya pernah isi, kalau you tak fill up the form tu nanti online form submission tu dia akan jadi mandatory. You tak boleh submit paper tu. Memang kena paksa setiap fill data tu. Itu je Scopus ataupun QoS. Macam tu. Okey, ini kita akan tengok start exploring. Macam mana kita buat. Ini saya buat masa SLR. Okey. So kita boleh buka, masing-masing boleh buka Scopus. Ikut universiti masing-masing.
Okay. Boleh librarian Cik Afzan ajar kalau UMT macam mana nak buka. Ni sebab saya terus buka daripada UPM punya. Library, you kena buka database library punya lah. Ada Yogeswari dah share. Dia punya easy proxy. Kami sekarang pakai open instance. Okay, buka daripada through your easy proxy and open your Scopus. Okay, tak apa dah ambil masa. Kita buat sama-sama. We do together ya. Everybody can open the Scopus. Yes, boleh Can Okay, yes. Okay. For bibliometric class untuk workshop ni actually ada actually three main thing that you have in your hand First is sama sini first Scopus, database Scopus, second RStudio, third Mendeley. I hope all of you are familiar with Mendeley, RStudio and Scopus. For Scopus, for initially, hope of you can register. Macam saya ni, like me. Zotero boleh tu nanti because Amelina, okay ada question Zotero boleh tak? Because from Scopus they have facilitated to directly export to Mendeley. Itu saya boleh cakap. Kita kena check. That's why we choose something yang easy lah, quite easy. But Scopus because they understand Elsevier right now, so they can directly the connection with Mendeley. So please, all of you, if you are don't have any Scopus account, create the Scopus account because it's very useful. You as a researcher, academician, scholar, you have the Scopus account because you look at here, save list. Saya banyak buat research, so saya simpan saya punya data dalam ni. Okay, Nabila Tamizi. RStudio dia more advanced. Itu saya boleh cakap. Function sama tapi dia lagi advanced. PostViewer pun okey juga, dia more on visualization, tapi RStudio ni lagi advanced. Nanti kita akan go through, don't worry. Okay, so saya buat satu tajuk lah. Kita buat satu saya tengah buat satu paper ni daripada 2-3 hari lepas. Boleh follow lah. Nanti takut tak sama. Just follow saya je. Takut nanti tak sama. Saya buat social entrepreneurship. Article title, abstract and keywords. Tak apa, you maintain. You type social entrepreneurship. Tak apa, saya mudahkan je. Saya bagi anda. Don't worry.
Saya bagi je dekat mana nak check. Copy ya. Social and entrepreneurship, just copy and put in your Scopus box. Search. And then you click search. Okay. Ambil, sorry in English. Take my the box tadi, that box, model 2. You put in the box. Social entrepreneurship. Boleh Can? Okay, data extracted today lah. Today, by today. Okay. You looked at tadi how many data? 20,000 document found. Copy. Okay. 20,000. Okay, contoh And then I limit to article title. $3,000. Why I choose article title? Because I to ensure that document that select is relevance, is most relevant with the topic, and short by relevance. So you see, relevant tak? Okay. Ada social entrepreneurship. Okay. Okay. And then ada 3,000. 3,000 ni you rasa macam saya rasa itu is very quite large data. Saya gunakan references. This one, year by individu. Well, saya nak ambil dalam tempoh within 10 years. The last 10 years, 2003, 22, 1, 20. Limit to. So, 10. Nampak 10? Okay. Ada 2,000. Okay, follow? Okay, why I'm not select 2000 this year, 2024? Because this year is not complete yet the publication. So nanti data tu akan jadi dropping if they not complete lah. So make sure
you choose the year tu must be complete lah. Ada juga sekarang ni they have next year punya data 2025, right? So be careful, ambil yang lengkap saja. Dan jangan select 2003. Contoh saya within 10 years. Okay, kalau depend on you lah. If you want to 5 years saja pun boleh. You limit to. Tapi kalau saya prefer nak, for me I prefer to 10 years lah. For example, depend on your research objective, 10 years. Okay, 10 years individual. So complete. Make sure you ambil complete data lah. Jangan, don't take next year data, current year or the next year data, because the data is not complete yet. So nanti tak cantik in your statistic masa you present data nanti. Kenapa? Why 2024 is small data ke atau is quite apa kata smaller data ke? Because dia tak complete tahun ni. So ambil yang 10 years. Okay. Okay, the rest you also can refine the search. This is a tip ya, I bagi. If you are looking, for example, social entrepreneurship ni, of this topic, you want to focus about research. Remember, if you choose to identify the research trend, for example, what the research document published, normally will be kat sini journal and conference proceeding, because you want to trace the social entrepreneurship research. So mostly research will be published in book and conference proceeding, and you limit to. Now 1,700. Okay, another tip, you also can add the search field. You select all, that any similar title with your topic. Use all. Contohlah mungkin kalau for example for my bidang lah, library or libraries. For example, that keyword ni kadang-kadang dia memainkan peranan. RIS and RY ni pun ada significant juga when the searching. So boleh juga you tambah lagi. Macam itulah. Nak maximize dia punya searching, you use all. Okay. Kalau social entrepreneurship, apa lagi buat the similar keyword of the social entrepreneurship, for example, social innovation. Macam contoh tu. Social and innovation. Contohlah. Okay. Okay. Boleh setakat ni? Okay. Bila you dah refine ni, make sure ada 176 ni, tulis. Okay. Remove ni, you kena tulis lah. Kat bawah. Limit to
Ya. Oh, speed. Kena manually you manually count lah. 20,000 minus 1765. So we remove. Okay. Semua diam. Boleh eh? Kena tulis dulu eh. Make sure you bila dia buat ni kena tulis. Based on experience nanti you lupa bila lah you ulang-ulang kali you buat. You keep repeating. Make sure after you make a searching data, you use this table and directly you put in the template. How many, what the keyword search, what is the number that you remove and the total for the analysis. Lepas tu baru you next step you kita download data. Okay. The best part is kita nak we are harvest the data. You tekan sini, click all, export, klik. Okay, tadi siapa tanya pasal Zotero? Zotero boleh. Ada sini Zotero. Okay, Nabila ya, boleh pakai. Ni, Melina, boleh ada Zotero. Sebab kita nak mudahkan proses importing. CSV ya. So you choose file type CSV. File type CSV. CSV. Okay, then you appear that screen, export 1765 document to CSV. Okay, everybody, okay. So you choose select all information, this one. Okay. Yeah. And you choose export. I repeat, choose select all, choose export, I type CSV, select all information, and then export. Okay, dia tengah export. Please, I remind you, don't ever open the file.
Jangan sesekali buka file tu. Biarkan je. File tu quite sensitive. If you open the file, dia automatically RStudio you cannot read. So RStudio ni quite sensitive. So ada dalam you punya folder dalam your laptop, biarkan sahaja. Don't ever open the file. If you open the file, dia akan jadi corrupt. RStudio cannot read. Okay? Ini pesanan. Make sure you tulis apa yang cakap. Nanti you tanya kenapa file tak boleh nak based on my experience lah. Based on my experience, if you open the file, dia automatically RStudio cannot read. Itu saja. RStudio quite sensitive. Okay? Okay. You see 1765. Within this search, you also can find the previous study on bibliometric, on social entrepreneurship. Macam mana? How? You just define search here. Bibliometric. Okay, ni trick ya. Ni trick ya. So this one as a reference for the chapter 2 when we do a okay, cannot, tak boleh. Tak boleh. Okay, Nabila Tamizi, tak boleh. Biarkan saja. That file cannot open. Okay. Kalau if open, dia akan jadi corrupt. Okay. Okay. So, bibliometrics, you search kat dalam ni, define search and you search. See? Ada dah previous study on bibliometric analysis on SE, Social Entrepreneurship. So, this one useful for chapter 2 nanti. Untuk bibliometric tadi. Nampak? Dah ada dah. Nanti you all try lah. We have the time nanti all of you will can try your topic lah. Yeah. You see, banyak lah paper bibliometric ni. There are many bibliometric paper in Scopus. Ada bibliometric analysis on social entrepreneurship specialized journal. Bibliometric analysis on SC and entrepreneurship ecosystem. Bibliometric analysis of social entrepreneurship in gastronomy, tourism. So banyak Okay. Okay. Okay, rename boleh Yasmin. Dia pantang dia cannot open. Corrupt. Okay, clear system. Okay, dah settle module 2. Dan our second module. Now we move to third module. Okay. Ada apa-apa nak anybody sangkut this part? Boleh So Scopus, you kat sini, you search lah whatever you search, and then make sure you choose select here. As I repeat, export, you choose CSV, all information, and you export. Okay, select all information. Kena because all the data, citation information, bibliography information, abstract keyword, this data will be analyzed by RStudio. That's why I mentioned before, Scopus and was very thoroughly maintain this bibliography record lah. If you submit paper that indexed by Scopus, you have to fill up all this information. Ni, yang ni bibliography information ni. Editor siapa publisher semua dah ada lah. Correspondent address. Ni basic lah. Bila you publish paper, siapa affiliation you pernah partner, very kena isi lah. Sometimes you also put the funding details. You declare lah siapa sponsor your research paper, your research project, for example. So now we
open chapter 3. Chapter 3. Okay, masing-masing ada dah boleh share. Boleh open tak chapter 3 kat email? Okay. Apa kita buat sama-sama, jangan risau. Kalau ada yang tertinggal, beritahu. Okay, so 3, bibliometric analysis using RStudio. Okay, so now we analyze, we learn how to store the, okay. Okay, run bibliometric analysis and report finding. Okay. 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 So today we learn how to setting up R and RStudio installation process and conducting the data analysis. So bibliometric research step using Biblioshiny. So first we have done data collection from the database as I mentioned, Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, PubMed, or Cochrane Library. So for today using Scopus, but those have WAS, they also can use WAS lah, either one. So import data, the second part tadi, data section, raw file, bibliometric file, and sample collection. Kita boleh gunakan inilah data section ni. In Biblioshiny also they have the sample collection lah. If you want to try atau test the sample, they also have the sample. And the third part is data analysis and visualization section of data set, sources, author, document, clustering, conceptual structure, intellectual structure, and also social structure. So this is a bibliometric analysis section by Biblioshiny. There are 6. So this is a bibliometric analysis that we can produce from the data set have been done 1,700. So they can help us to view the sources, we can identify most relevant sources, most cited sources, what the social impact, and then the document, most global cited document, most frequent words, and also the trend topic. And also we also can analyze, produce the report clustering by coupling, conceptual structure, integrated map and chorus, intellectual structure, citation, and also the references. Bibliometric by Biblioshiny also can produce the collaboration network among the author, institution, and country. Okay, kita akan go simply lah. Yes, Nabila, that's why it's sangat advanced. Okay. Okay, what is RStudio? It's a popular programming. Don't worry, it's a programming, but it's simple programming. Don't worry. If I also don't have any basic programming. It's just simple programming that have one. Okay. Okay.
The free version RStudio can be accessed from the web address. After installing RStudio, install the bibliometric package. Okay, ini the command lah, run command nanti kita nak guna. Okay, so first step sama-sama together we go to RStudio. Sekejap saya ambil don't worry, I post in the our mana chat. Okay, that link. Okay, open that link. Okay, everybody get this screen? Okay. 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 Okay, I share with you. We have to install both. First, you have to install R. And then you install RStudio. You read here, RStudio require R3.6.01, choose version of R. Okay. Install either one je, only either one je, you cannot run. Kalau you just only install RStudio saja without install R, dia tak, it cannot function. Okay, or you just install R, you also cannot install RStudio. We have to install both. Okay, this is the latest one, 23 September. Okay, you click download and install for R dulu ya. Click here. Nampak this one? For those are using Windows, you tick this one. Window. Step by step, sorry takut I scam everybody will be left. Okay. Okay, boleh Okay, then you click R. Download R for Windows. Okay. So most of you are is first time. Okay. Click install R for first time. Don't worry, this workshop Cik Afzan record. If you need to look back this step, you will see the video. Don't worry. I understand kalau even though there are text without any proper instruction, but we still blur. So click the R, and then the first one download R ni. Dan download.
Sampai this one and this step Okay. Then go to first page. Download RStudio desktop for Windows. Klik. Dia terus automatically. Dia automatic. Dia tak ada step. Okay. So tunggu dua-dua tengah install. Siapa dah who finish the install, reply yes in the chat. Wow, hebat. Advance. Okay, yes. Then you go to the download lah. Download. You can run the installation process lah. Run the installation process. Okay. Okay. See, my slide also quite detail lah untuk all of you. Don't worry, slide saya pun detail. My slide also detail. Okay, they will view like this lah. Welcome to our studio. Then just click next. To use your machine default ni. Okay. R. Okay. Boleh So there are two R package in your in your laptop right now. Just open this one, RStudio. Follow? Saya risau kalau anybody get left. Dia tertinggal. Okay. R tak perlu. No need R. Just open RStudio. Then you get this view. Sal, ya. Kena download. Both are download. This one. 1 and 2. You have to download. If you not download either one, cannot run. Okay. Okay. After that, open
So this one. Amalina use machine boleh. Oh jap, wait. Yeah. Use machine default 64. Yes. Tick je okay. Don't worry. Kalau you open R tadi. Next. RStudio like this. Ni. Okay. Anybody get this page? Siapa dah berjaya go until this screen? Open RStudio. Say hi. Okay, Nazar tu berjaya. I need this okay. Okay. Make sure all of you dapat lah, mudah kan? Okay, siapa lagi? Alia, Aminina, Rashida, Nur, Dan. Faiz Dan, okay good. Dapat, okay. Sebab yalah, it depend on your network lah, line. Dengan slow pula kan. Tak dapat lagi, Nabila tak dapat. Try lagi. Tunggu download Open the RStudio. You have to. You have installed dua. Tapi ini RStudio. You open RStudio. Nabila try lagi. Tak boleh download Boleh download atau tidak? Boleh? Boleh dah. Jangan nangis. Boleh Buka RStudio ni R tu biarkan. You jangan pula pergi remove pula. Don't install. We are good use together. Boleh. Okay, semua boleh Okay, semua dah dapat. Tak nak lah nanti semua boleh. Okay, semua boleh Okay, inilah dia punya sikit lah programming yang kena tengok. Okay, you pergi kat tools. Atas tu tools. Tekan install package. Okay. Dia nak ada 4 ni. Bibliometric, bibliometric data, bit tag, bit slot, then press enter. Kena buat satu-satu. Okay je Ni dia punya command. Sikit ni je, dia bukanlah. Saya cakap tadi, it's not something programming technical tak. Sekejap, saya buka saya punya RStudio.
Okay, ni saya punya page. Semua everybody get this kan? Okay. Tunggu dia. Okay. Go this one. Tools. Nampak See? Klik install package. Dia akan keluar retrieving package install content. Context. Okay, this one. Copy saya my comment tadi. Ni tadi. Dia akan keluar bibliometric, paste, bibliometric data, bit plot, tak ingat dah. Bibliometric data, bit text, bit text, paste, bit plot. Then you klik install. Boleh tak instruction tadi? Bibliometric, klik space, bibliometric data, paste, bit text, bit plot. Okay, and then you click install. Boleh keluar install application. Tunggu dia. Jadi je kali lah. Boleh. Okay, tunggu dia successful package dulu. Apa install. Because all of you first time. Okay, tunggu dia download dulu. Programming. Okay, okay. Dia dah berhenti tu. Okay, tengok slide saya tadi. Library kat konsol ni. Okay. Dekat dalam ni. Dalam dekat bawah tu. Dalam konsol ni. Sini. You type library. Keluar kan? Library. You tekan enter. Dalam kurungan. You type bibliometric. Dia keluar, nampak tak? Lepas you tekan enter. Warning macam ni masih. Boleh je. Are not available for this version R. Okay. Cuba try ni. Saya punya dah keluar dah. Biblioshiny ni. Bila dah boleh buat ni. Live
Sekejap ya. Ke Encik Dasuki ada masalah teknikal ke? Tak ada suara Encik Dasuki. Okay, sorry ada technical problem. Don't worry. Saya ada backup lagi. Okay, everybody dapat tak apa tu listening tu?
Semua dapat tak? So bila you buka this one, dia akan dapat this. Siapa dapat whole dapat this one? Boleh ulang dari siap coding tadi. Kena siapa dah dapat? Faiz dah dapat. Kena dapat yang ni. Saya rasa ada masalah lah bila saya buka. Build R package. Okay. Saya rasa kalau saya buka laptop tadi dia tak boleh view saya punya ni. Saya cuba lagi. Inilah dia punya Biblioshiny. Kita nak run data kat sini. Okay. Sekejap. Yang ni saya guna PC saya sekejap. Saya kena harvest dulu daripada problem kalau saya buka online RStudio ni. Pak Is dah boleh dapat. Oh, dia berat lah bila saya back dengan RStudio ni. Dia pun hantar warning kat PC saya. Okey, jap. Saya cuba sebab dia macam berat sikit lah dia nak share RStudio tu. Okay, share, we try again. Kalau problem, okay. Nampak sini, library, bibliometric, you tekan library, bibliometric, enter. Lepas tu dia akan keluar yang merah ni, akan keluar, to start with the Biblioshiny app, please digit Biblioshiny. You tekan Biblioshiny, dalam kurungan, enter. Lepas tu baru keluar at the end, listening. This one. Ini kita nak. Baru dia automatically open the page. Macam ni Saya cuba Saya takut saya tak boleh nak buka sama sebab dia berat. Library. Okay. You tekan enter. Then press the enter. In the bracket, you type bibliometric. They will present, show the bibliometric. And then you choose, then click enter. And finally, they will show this one, and you take Biblioshiny. This one, Biblioshiny, and you press the enter.
automatically dia will open the Biblioshiny apps. Yasmin dapat. Siapa yang tak dapat lagi? Okay, sorry. So yang aku dah time is 12 already. Traffic. Kita kena cepat lah. Kena tunjuk ya. Yeah. So saya kena buka data dah sini. Okay, import of load the data. Setelah ni. Okay, tadi data yang you dah pilih tadi kan? Okay. Sekejap saya kena transfer. Okay, semua dapat buka saya ni Okay, alhamdulillah dapat. Everybody get this page. Okay, saya dah tukar PC. So import of load. Okay, kita nak import data tadi. Info kat depan. Okay, step by step Saya akan slow sikit. Okay, so you choose data, import data. Choose import import row file. This one. Dengar Saya takut cakap saya takut seorang. Okay, type. Betul dia. Type bibliometric, enter. Okay. So import row file. Okay, database. Okay, if you have web sign, you boleh guna web sign, tapi tadi we are using Scopus. Click Scopus and then browse here. Okay. You choose data yang you collect tadi lah, yang 1700, and then you press start. Oh, tengok saya 65 kajian dah saya buat macam-macam saya buat. And then you choose, okay, import again import row and
choose Scopus and browse kat file mana you ambil tadi kat download file, and then you tekan complete, upload complete and start. Conversion in progress. Okay, you dapat ni. Betul kan? 1765 document from Scopus tadi kita dah buat. You tengok ni. Metadata, description, missing count, missing and status. So excellent lah. Good, acceptable. Adalah sikit sign kategori dia completely mission. Tapi yang lain acceptable lah sampai cited reference. That's why I mentioned before this. Data yang we select kat CSV tadi, dia ada tick this one, right? So dia complete lah. Mana excellent lah statusnya. Tak ada missing. Okay. Boleh So, close. Then you click overview. Main information. Can plot and tab. Dapat this one. Siapa who are finish until this step? 2015, 14, 2023, source 800, document 1765. So see how they analyze. There are 4,000 author. Boleh ulang semula baru dapat sign. Okay, baru ulang semula, sorry. Okay, boleh tak benda-benda hal? Saya ulang balik Siapa yang baru dapat sign ni Pergi ke data, go to data, import download data. Kat sini, import, choose Scopus, and you browse ni, file mana? File yang you download tadi. You choose, and you tekan start. Kena type. Oh, Sal, yang library tu bukan dekat sini, tu dekat RStudio. After we get the Biblioshiny, kita ada instruction dah. After we done this page. But if suddenly Biblioshiny down, you need go to RStudio, you recall balik dia, you type Biblioshiny in bracket, enter. You nak recall balik. Kalau tiba-tiba dia suddenly dia sleep. Sebab kadang-kadang after you tak pakai 20 minit dia tutup. You type Biblioshiny, press enter in bracket. So dia akan muncul balik Biblioshiny ni dekat RStudio. Faham? Okay. Okay. Boleh go to overview, main information. This is data lah. Maximum M document. Okay, for one time dia kena satu file je lah. Satu file. Dia tak boleh gabung-gabung. Okay. RStudio ni quite sensitive Kalau you macam tadi you open the file, dia jadi corrupt. Dia tak boleh run data tu. Nanti you all try lah. Ni based on my experience. Okay. Okay. You nampak ni data dia? Tak senang tak? Inilah data bibliometric. Nampak reference dia ada 8,000. Ada tadi 1,000. Okay. Citation, every citation per document. 20 core citation.
international co-authorship, single authorship, author sini. Okay, jadi dia banyak, there are many step here. Dia ada overview, sources, author, document, clustering, conceptual structure, intellectual structure, social structure. Okay, it depend macam I mentioned earlier, what your research objective for this study. For example, we just look, kita nak tengok author. Okay, tengok author ya. Who are the most relevant author for social entrepreneurship? We tick most relevant author. Ada button run this one, run the analysis. Pun keluar. This one dalam bentuk, this one is figure, table. This one table. So top 10 author. Ini dia dah susun. Follow? Okay, open your document. Words lah, I mean. You pun download lah ni. Plot ni, contoh ni ni for cantik-cantik for your presentation lah. Kalau nak pergi conference, tick ni, you click this one. This. Export plot as PNG. Dapatlah gambar ni. Download, author. Simpanlah kat PC you. Tapi kalau kita nak menulis jurnal, if you want to write the journal article, kita we make a compress lah. Kita akan bentuk dalam table ni. So, dalam bentuk table ni, kita put, contohnya show 420, 50, depend lah. That's why I mentioned ni, kalau, okay, black advance. Okay, ni depend pada you ya. Kalau you dapat data banyak ni, itu saya cakap, you nak kata how you say this is more frequent, is highly, ni moderate ataupun the lowest. You yang grupkan, you yang ni measure the frequency. Tapi yang measurement, ini evaluate, ni measure ni you yang letakkan. Evaluation ni you yang letakkan. You kata 5 until 7. Ni grupkan satu grup. Bila you nak buat writing. Ataupun you buat angka 5, 5, 5. Tapi ni dah banyak sangat. Sampai 5. Depend. So, oh sorry Nabila. Okay, kita most relevant author je. Sorry. Macam mana how to interpret data. Okay, click most relevant author. This one. You run the analysis. Click this one. This a photo lah, figure boleh lah if you want to go to nak use for the conference, for presentation is just nice lah. But for the journal we use table. Okay, then show 50 atau 10 top 10 author pun is okay. Then you click Excel. Then you get the Excel file. Okay, saya share lah. Actually this one paper yang saya tengah buat ni 2 hari lepas. Okay ni. Okay.
Ajar satu-satu. Nampak Most relevant author. Ini dah hasil dia. Okay, file dia bila you download, dia will be like this. Author, article functionalized. Okay, macam ni. Tapi, you see here, dia not, apa nak cakap, that analysis is not put everything lah. Dia ada, tu dia limitation. Tapi kalau dia ada limitation, kalau kita letak this data saja, this table only, it's not enough lah for me if you want to publish in a journal. That's why this depend on your creativity. So this data, if you want to publish the journal level, kita kena enhance lagi. Dia kena ada buat kerja sikit. You kena open back to Alia kena tekan Biblioshiny. Kalau you terkeluar, you tekan balik dekat RStudio, Biblioshiny dia akan open balik RStudio. Don't worry. Dia kalau dia dah install tadi bibliometric data plot and sebagainya tadi tu tak apa. Dia dah install, tapi you nak call balik Biblioshiny tu, you go back to RStudio, type Biblioshiny dalam bracket, enter. Okay. So this is a data analysis. So you copy table tu, then you masuk dalam in paper like this. So you have the author name and article. However, RStudio not provide the institution of the country. That's why this one is our task lah. You have to do manually lah. Barulah nampak data tu ada nilai added value for the data table. See? Understood? Understand? So the data tadi cuma author dengan artikel. So that's why you kena pergi balik dekat Scopus. You go back to Scopus and check the author name and their affiliation. Go by one lah. Tak banyak pun. Saya ni, this one saya annually lah. Saya buat. Manually saya buat. Then trace their institution and the country. So when you write the paper, this one. Ni saya tengah draft lagi ni. Nampak? Table 5 highlight the most prolific author in SE. Tak saya tulis macam mana. In SE, reflecting a global research network with a notable contribution across various institutions. Chandra Y from the City University, lead with 11 publications. Followed by, nama dua orang ni sebut pasal erti, from Mexico with 10 and 9 respectively. Okay. Author from others, ni belah-belah ni semua ada 7. Lepas tu ada sedikit kesimpulan. This international collaboration show the field widespread relevance with researchers exploring SE from the multiple culture and institutional perspective. Boleh? Ni example for the author lah. Macam mana you nak write, nak buat writing part. Okay. Okay, so kita pergi lagi ke tempat yang lain pula. Itu author name. Kita tengok kepada, kita nak tengok macam kita cakap tadi, most relevant
affiliation. So click most relevant affiliation and you run the analysis. Dapatlah ni. Universiti mana, which affiliation or university. This one. See? Dia akan show the top 10 lah. So same thing, you pun boleh klik Excel. Kalau you nak tengok keseluruhan, you klik 25. You tengoklah macam mana range. 20 above, 10, 10 above. Mana kena ambil daripada Washington lah. And above. So klik Excel and download. Okay. Kalau nak gambar plot, and you click this one. Export plot as a PNG. So you dapat gambar dan juga table. Okay, then kita nak tengok ni part yang paling penting juga. Document. Dalam in the research question, what is my research question? What is the most cited document that researcher refer on as a research social entrepreneurship? So kita get the answer here. Most global cited document. See? Dapat listing dia. They give the author name and the title, the year, and also the journal title and DOI dan total citation. Ni tajuk dia. Tapi if you ask me, not enough lah, because they not provide the article title. So for your finding, you have to include the research, the paper title. You tekan kat DOI ni, click the DOI, then you will get the title. So this most cited paper on SE research. Ada around 599 total citation. So this one you kena manually lah. So hasil dia bila in writing finding, what you have to do is you kena buat satu-satu juga. Okay, most relevant author. This one. Ini how, that's why this one depend on your creativity when you write the research paper lah. Jangan, don't scare lah. But enhance your data quality lah. Sebab Biblioshiny akan bagi basic, tapi we as a researcher mestilah kita nak lebih lagi. Mesti ada question yang lebih tinggi lagi. So contohnya dia bagi tadi cuma author, DO and total citation. So depend on our initiative to include the research paper title. This one. Ni kita kena buat manual. So barulah you boleh include in the table. Barulah ada value for your table lah. Table for the most influential article in SE literature. So adalah nanti you can question just author name, DOI and total citation. What is the paper title, right? So we have to trace the paper title and in the column. Baru dah lengkap you punya kajian. Then baru you nak menulis kan jenis ni. Ni saya tengah tulis lagi ni. Okay,
Table 4 present the most influential article in SE, highlighting key theme. Okay, Nisevi et al. 29 discuss the past achievement and introduction receiving 588 citation. Dah berubah lah ni. 98 citation. While Philly et al. 2015 review the relationship. Ni. With 500 citation. Tu you nak menulis nanti. Okay. Okay, follow ya. Okay, ini untuk most influential article. So, kita tengok lagi. Apa yang penting-penting lah. Okay, kita tengok this one, words. Most frequent words. Tekan run. Ni. Okay. Okay. Dari macam ni, how to explain? From 1,765 article, what the most frequent words in the journal article that we the journal article words lah. So dia trace from, kalau you see here, ni dia punya option, keyword plus. At least the numbers of word tu repeat 10 times. Understand? The frequency. Contohnya the words of entrepreneurship, they are repeating more than 10. So they will include in this analysis. These are the parameter. Okay. Oh, Melina. Yeah. Okay, so ada question. Influential article tu dari Scopus lah. Sebab kita ambil tadi data dari Scopus. Bibliometrics ni, RStudio ni, we analysis data tersebut. Okay. Memang daripada artikel dari Scopus lah. Kerana kita analyse. Dia akan identify lah. Okay. Okay, kalau yang ni, I would like to prefer to all of you use auto keywords. We measure by auto keyword. Macam the early presentation, that's why I concerned about the abstract and the auto keyword bila you write the paper. So make sure your keyword search or keyword for your abstract paper must be accurate, sharp with your research and your article. So be careful ya, auto keywords, and then we run the analysis. So sama je lebih kurang. So kita tengok until 50 keyword. Ni. So mungkin kita boleh, maybe we can group at least ni ada 800, 200, 100. So depend on how we nak to analyze the data. Kalau saya buat how I identify. Tunjuk satu-satu. Ni paper ni tak publish lagi ya. Masih lagi editing. Okay, ni macam ni. Susun lah macam ni. Yang 23. I choose until 2023. Sebab dia ada 20. More than 20 time frequency saya ambil. That's why. Okay. Depend on you how to design the finding lah. Tak payahlah ambil lurus sangat 10. Ambil lah banyak sikit. Dia tak left and right. So you dapat space. Because the journal quite limited, at least 10 pages. So depend how you compress the data.
that's why this needs your creativity lah. Macam for me, I make it into 2 column. See? Column 1 until 11 and the left side, 12 until 23 is the right side. So dapatlah banyak data. So macam mana how we present our data finding. Okay, Sal, ada soalan ya? Kalau 3 from tu dia dalam table mana ya? Okey, jap. Alia, encik kalau tak dapat import data ke Biblioshiny macam mana? Kena dapat lah. Tadi yang saya ajar tu. Okey. Okey, paper saya ni, sekejap saya share. Mudah je. Tu saya cakap tadi, what is your research purpose? Kenapa saya tidak akan ambil semua sekali finding tadi? Sebab saya dah design in my research paper. What is my research purpose? Oh, ni lama lagi. Saya ada edit lagi. This one. Saya dah design. Ini saja saya punya research tu. Kalau you tengok dekat Biblioshiny tu banyaklah dia punya, there are many finding kan. So just limit what you want to focus and what you want to focus, and then you more specific discussion lah. Yeah, that's why ini saja. Ini pun lama dah paper ni. Saya ada lagi, ini yang lama. Saya ada lagi yang sudah hampir siap. Nanti saya share sekejap. Saya sebab itu dalam drive. Itu sudah lama punya. Ada yang baru sudah hampir siap. Ini sudah dalam editing proses lagi. Nampak tak? A decade. A decade, saya guna suka decade sebab saya ambil 2014 hingga 2023. Okay. Okay, ini ada lecturer pada Fakulti Education lah. Ini collaboration lah. Right. Okay. So dia pun tengah sama-sama buat lah. Sebab that's why benda ni, okay, bibliometric ni, librarian, we are not as pakar bidang, we are not expert field. So expert field is lecturer. So about the background of the social entrepreneurship ni, ini lecturer punya kerja. Ini bukan librarian punya kerja. Librarian akan we help you on bibliometric data. Okay. So this one pakar bidang. That's why librarian we help lecturer in university and producing the bibliometric research data. Because we are the expert on the bibliometric. Tapi we are not expert on the field. What is social entrepreneurship ni kami we are librarian, kalau we are not from the social science atau entrepreneurship, kita tak boleh nak buat lah sebab dia pakar yang buat. Okay. Okay, contoh. Saya bagi balik. Kita tengok Biblioshiny tadi. Okay, apa lagi yang boleh kita tengok? Okay, trend topik. Okay, ni yang antara yang more important lah. Trend topik. Within 10 years ni, what the trend topic in social entrepreneurship? This one. See, dia keluar dah. Nampak ni dia is a topic. Left side. The right side ni dia punya performance lah. Kat bawah ni nampak.
this year. Bulat-bulat ni adalah dia punya numbers lah. Okay, kalau tak nampak macam ni, we go to the table. This one. So, frekuensi ni, tengok paling tinggi. Klik this button ni. Kena main dengan ni, frekuensi. Okay, nampak baru keluar. Entrepreneur 183. Social entrepreneurship 135. So, ambil ni. Kita tengoklah besar sikit lagi. 25 row. Kalau rasa nak lebih pada 10, ambil sampai regional planning. Ada more than 10 frekuensi, you akan ambil dari sini. Entrepreneur sampai regional planning. So, how? You click Excel. So, you combine together with the plot ni. Okey, tengok macam mana saya buat. This one. I include the figure, also the table. Okay. Nak bagi cantik-cantik je sebenarnya. Tapi kalau depend on the journal lah. If they compress, dia kata just 10, you just guna table lah. But if you want to present into the macam I mentioned, the conference for example, maybe we would like to use the visualization data like this lah. Boleh lah, depend lah. Kalau finally udah hantar journal tu nanti dia kata dia kena cut, dia akan buang lah figure ni. Just table ni lah. Okay. Okay, tengok lagi apa yang saya ambil ya. Ni simple research saya buat. Okay ni tree map. Cantik-cantik lah. Ada figure, tree map, then also the table. Okay, tree map ni kat sini. Ke sini ni lah. Cantik lah nak buat journal ke conference present paper ke. Klik. Keluar lah. Okay. Tik ni. Dan you pun klik export plot as PNG. Dah dapat. So data dia dekat sebelah table. Ya. Yeah. Okay, nampak. Dia sudah jadi ini macam. So cara dia, you pergi balik Biblioshiny, you have to run. Balik, type Biblioshiny, dia akan keluar in bracket and then you press enter. So, kena memang macam itulah cabarannya. Dia as a challenge lah bila kita buat. So, dia akan keluar balik sini, data, kena redo balik lah. Sebab dia, I notice dia certain time lah, ada limit. Dah lebih sejam tu dia memang akan, ataupun half hours dia akan log out automatic. Okay. Dia buat balik, start. Don't worry, start balik. Guna data yang, use the same data. Ya. Pergi import row, ni apa tu style. Okay, import row, choose Scopus, and then browse, select file that you already download tadi, and start again. Okay, and close. So pergi balik tree map, tadi sangkut sini tadi. Okay, this tree map, ni table. Okay. Okay, sekarang ni kita nak tengok networking pula yang cantik-cantik ni. How to visualize the networking. Kita tengok networking.
social structure. Go to collaboration network. You want to identify the networking between the author. Collaboration network. See, dia dapat macam ni. Okay, kalau problem macam ni, kalau you copy, dia akan jadi macam ni. Tak macam, it's not nice lah. So, how to do this? We arrange manually. Macam ni. Boleh cuba main-main. Boleh ni. Okay. Lepas tu cara dia, the right way is, you tak boleh nak print export ni tak boleh. Dia tetap sama. So, how? You have to print screen. Print screen je lah. Jarak kan supaya because we need to appear the name. Boleh? Okay. Then, you pun print screen. Dan you pun dapat this. Ni, author collaboration network. Okay. Okay. Sebelum lupa, data ni dia ada page ranking. How to you describe you dah ambil data ni tak tahu how to describe. And that's why kena masuk kelas. So how to describe this data? You go to table. This one, table. And you go to page rank ni. The rank ni by page rank nama dia. Ni. So the high rank will be basque ni, para JC ni. 0.0639 So this is the highest rank lah, yang paling tinggi. That's why dia have lot of networking lah. That's why Baku ni nampak ni, dia paling besar. So rank dia paling tinggi, maknanya dia paling banyak networking lah. So paling besar lah. So cara how we interpret the data. Ni. Second one 0.05 ni show E ni apa? Okay, ni nama-nama ni So cluster ni is color. Color number 2, kalau boss viewer dia akan guna cluster. Red, yellow. So we also can use this one. This one. Number 2, color this one. Green ni. Yang ni purple. Purple ni, molten ni, number berapa? Kena mention lah. Cluster is this color. Represent the color. Okay. Koma S dana ni hijau. Dia boleh tengok kat sini. So kalau dia penuh, you show all. Nampak sini. Macam tadi saya nak tengok tadi koma. Koma nombor 9. Koma S tu 9. 9 represent the color hijau ni. Hijau lebih kurang. Macam tu kos. Okay. Okay, ini collaboration network by the author. So, we also can choose another collaboration. You choose the option author. Nampak? We can choose institution. Kita nak tengok apa institution pula. Then you tekan run the analysis. See? Hong Kong Polytechnic University. This one, University of Malaya pun ada. Apa? Okay, tarik sikit. Xinjiang University, Shanghai University, University of Grandana, Birmingham, sebut betul pandai. RMIT. Okay, this one you susun. Lepas tu you print screen je. Jangan download. Kalau download you tak dapat. Dia akan dapat yang lama. Ini kena manually saya buat print screen.
susun, dapat. Okay. Boleh? Tu print screen. So description dia, you ambil dekat table ni, tengok pada page rank ni. Tengok, showkan semua, show all. Then you tekan access, then you export. You just mention, describekan dia cluster yang ni lah. Cluster, dia macam contoh for example, dia 8 cluster. Cluster 1, susunkan. Okay, cluster tu siapa? Lepas tu kalau by ranking, yang paling banyak, yang paling tinggi cluster dia adalah Hong Kong Polytechnic. Dia ada dapat dia 0.086. Itu macam mana how kita nak interpret. The rest ni yang ni sama. Lebih kurang sama rank dia. Okay. Ini collaboration network. Okay. Kalau kita nak tengok by country pun boleh juga. Institution kita choose pada countries. Change here, option, countries, and run the analysis. Ni by country, cantik So ini tak banyak dia punya cluster, senang sikit nak. And senang, easy for us to describe lah. So go to table ni, you show all, tengok ada berapa cluster. Ada 7 cluster. So masa description data description, you kena mention lah. Cluster 1 will be Ukraine, Turkey, Poland. Cluster 2, Spain ni semua ni sampai Norway. Cluster 3, Malaysia, Indonesia sampai until Iran, Hungary. Cluster 4 will be Iran until Austria. 5 like that lah. Then the page rank, you tengok paling tinggi, paling banyak highly cluster. By page rank, you tengok pada US paling besar 0.97 yang UK, yang China. Betul tak? Tengok ni sebab besar kan. Dia paling besar dia punya notes ni. Nampak? So paling besar rank dia, paling gemuk lah dia punya bola ni, notes ni. Okay, tu maksud dia. How do we interpret the data? Okay, ni collaboration network. Dia ada juga yang ni, collaboration world map yang ni. Tapi ni terlalu besar sangat lah kalau collaboration. Dia pakai Google Map, dia pakai Maps. Boleh juga ambil ini. This one. Tapi ni terlalu besar lah, you tak nampak nanti. Tapi dia boleh assist because you gunakan table sebelah dia. Any frekuensi. Okay. USA to Canada. Frekuensi 20 times. USA to United Kingdom 90 times. So ini dia macam mana dia boleh presentkan kita. So kalau contoh you nak ambil juga ini country collaboration world map, you ambil lah yang 10 tertinggi. Contoh you ambil ni sampai 8 ya. You ambil dah 7. Kalau tak besar sangat ataupun ambil 3 je. Macam mana how to you describe data tu nantilah, atau more than 10. Ni ambil yang ni je saja. Boleh ambil table ni. Lepas tu you describe pakai data yang ni, table ni. Mana USA dengan Canada sampai USA and France. Time. Okey, yang lain-lain kalau nak tengok dia ada lagi conceptual structure. Yang ini kalau buat thematic analysis, yang ini thematic evaluation Okey, that's why I mention sebelum ni, kalau thematic evaluation ni, data ni, you kena data yang lama sikit lah. Kalau you ambil 5 tahun, dia tak boleh nak run kalau kita nak tengok benda-benda yang macam ni. Yang ambil tempoh masa. Contohnya, thematic map. This one, thematic map.
So kita dah ambil data daripada 10 tahun 10 years So bila 10 years data, dia boleh clusterkan data ni dalam bentuk thematic map macam like this. Human, ni dia punya artikel. Dia akan clusterkan dalam ini. Kalau untuk cantikkan, you kena buat manual lah. Sebab manually maksudnya, kalau you print ni, dia akan keluar macam ni je. So kalau saya akan kena buat manually sebelah ni. Macam ni. You print screen lah satu-satu. Ni dia punya data. So boleh nampak ni. Ni group dia. Okay. Okay, 12.54 ni Ada 5 minit lagi. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita nak tutup dah kita punya backend 4 jam Siapa yang tak dapat sampai Biblioshiny? Okey, nanti pihak penganjur akan share video ni. Nanti awak boleh tengoklah. Okey, annual scientific production yang ni tadi. Okey, dalam tempoh 10 tahun, 2023 paling banyak, follow up by 2022, 2021. Ni cara graf tu. That's why graf tadi saya cakap, you kena lengkap lah. Tahun tu jangan pula you ambil tahun semasa 2023. Nanti data tu dia tinggi, tiba dia jatuh. Sebab tak cukup lagi. That's why 10 tahun paling mudah lah. 10 years, dia akan jadi data yang lengkap lah. Kalau tidak nanti graf ni akan jatuh lah. Sebab 2024 tak lengkap lagi. That's why saya minta tadi, cakap tadi, ambil data yang lengkap lah. Macam ni. Ini tak baik see? 2003, 2021 ni kan. Lengkap lah ni. So senang lah kita nak explain. So dia akan bentuk graf ni. Dan you will present in your paper. Contoh. Saya buat macam ni. Pun letak dalam your paper. Okay, yang table besar tu tadi, main information about bibliometric data tu ambil yang sikit je. Macam ni je. Tak perlulah ambil keseluruhan ni. Ni, tak perlulah. You ambil yang penting-penting saja. Contoh ini je. Okey, penganjur. Dah 12.56. Okey. Dah ke Cik Dasuki? Itulah nak habis memang tak sempat. I mention lah 4 hours tu memang tak cukup. Okay, mungkin kita boleh buat yang advance kot lepas ni. Ni overview lah. Tapi hopefully all of you boleh follow how to install. The most important part is your how to install. And then ambil saya punya paper nanti. Macam mana you nak describe the data lah. Basic-basic yang especially chapter 3 tadi tu, masa I mention tu, methodology tu. Ambil yang PRISMA tu, you kena letak lah. Step you macam mana you harvest the data. Tu bila we as a researcher, bila buat data analysis, method tu kena clear lah. Maknanya kita follow the PRISMA, macam mana kita filter data daripada Scopus tu, daripada beribu-ribu tu, dan kita narrow down, then we utilize the refined search. Then also, I would like to mention, make sure kalau you buat topik tentang management atau entrepreneurship atau yang very specific, very good. And then you cari juga at the initial stage, you kena cari bibliometric study on that field. Ada sebenarnya. Banyak dah kalau bidang-bidang sains ke, social science pun dah banyak kajian-kajian tentang bibliometric. You boleh cari je
dalam Scopus. Dan make sure you guna Scopus lah. Bibliometric and AI, bibliometric and apa lagi, ecotourism contoh for example. You cari dulu. Bila you dapat paper ni, you gunakan paper ni at least kalau my paper normally I cari paling kurang 5 paper lah bibliometric. Dia probably study sebagai guideline untuk kita buat pula. Mungkin kalau dia mungkin guna Scopus, dia guna WAS, kita guna Scopus ataupun dia buat comparing Scopus and WAS. Kita boleh tengoklah apa yang gap, apa yang dia tak ada previous study dan kita propose yang apa kita nak. Contoh paper tu lama sangat, dia buat dah 10 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas. So we come out with the refresh paper last 10 years contoh for example. Tu antara tips-tips yang boleh digunakan ya. Okey, itu sahaja untuk saya, Cik Afnan. Terima kasih semua. Saya harap semua boleh berjaya publish paper bibliometric. Tengok pada journal paper tersebut lah. Kalau kita tengok, you study lah bila nak hantar paper nanti, you study. Kalau paper, kalau journal tu banyak paper tentang SLR atau bibliometric, itu ada peluang lah. Letak pada journal juga remember ya. Okey. Terima kasih semua. Good luck. Okey, terima kasih kepada Cik Muhammad Dasuki bin Sahak. Okey, sebelum itu, boleh tak semua untuk buka kamera? Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang hadir pada hari ini dan untuk makluman semua, untuk rakaman, untuk sijil dan juga untuk resit bayaran rasmi, pihak JK saya akan hantarkan melalui email dalam masa seminggu selepas program ini. Okey, untuk hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Dasuki bin Sahak kerana sudi bersama-sama kami hari ini untuk program bersiri kami Guide to Getting Published pada hari ini, dan mungkin insyaAllah selepas ni mungkin kita akan buat sesi yang kedua ataupun untuk yang selepas ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua untuk hari ini. Jadi sebelum tu sekali lagi saya ingatkan untuk isi borang evaluation form tadi dekat ruangan chat, dan untuk sesi rakaman dan nota semua kami akan hantar dalam masa 1 minggu. Kepada sesiapa yang masih belum menerima selepas 1 minggu di program ini, boleh hubungi saya di talian yang ada di poster tu. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum.